Hola a todos, es bueno estar aquas, sentados hablando de lo que realmente importa, saben a mi edad. Ya no tengo mucha paciencia para los tontos, veo muchas tontas, INDDI. Warren y yo hemos pasado detadas observando la estupidez humana, YDT Jamie desrels algo, la estupidez no solo no desaparece, sino que perfris que con la tecnolog, se amplifica. Se vuelve menos arpida, se vuelve menos ruidosa, mucha gente se me acerca, con esa mirada de pinico en los ojos, y me preguntan Charlie, ¿qué te pesar, hasisha, de debemos, y anki semper, hidico qui no tengo, una bola de cristal, y qui cualquiera, que diga que puede predecir, el futuro con exactitud charlatan o idiota. Si uno ha vivido lo suficiente, si uno ha leído suficiente, historia empieza a reconocer patrons. Los patrons se repiten por la naturaleza humana, la codicia, el miedo, la envidia. Esos son los motorreels de la economía no esas curvas elegantes, que se tienen en las universidades. Estoy viendo datos. Estoy viendo el comportamiento de la gente y tengo que hacer honesto con ustedes. Si las cosas siguen el rumbo que elevan hoy, para el año 2025 o 2026. No vamos a estar hablando simplemente de una recesión. Vamos a estar hablando de un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas bíblico. Saben por qué. Porque hemos vivido una fantasía de dinero gratis durante demasiado tiempo. De tuye daros un ejemplo concreto, algo que me revuelve el estómago. Estaba revisando unos números sobre la deuda de los hogares. Saben que la deuda de tarjetas de crédito ha superado el bill de dólares. Bill suen con B. Estamos hablando de 13 billones de dólares en deuda de consumo. Eso no es inversión, eso no es comprar una casa o construir una fábrica. Eso es gente comprando zapatos que no necesita, cenas que no puede pagar, y vacaciones para impresionar, a vecinos que ni siquiera les saen bien. Es esclavitud financiera voluntaria. Y lo peor no es el enmero total. Lo peor es la fragilidad que hay detrás. He visto estudios que indican que el 61% de la población está viviendo de cheque en cheque. El 61% piensan en eso por un segundo. Y eso significa que leer a de las personas que ven caminando por la calle, conduciendo esos coches brillantes, estiven un solo cheque perdido, a una sola factura mundica inesperada de la ruina total. Y de intentando por la cuerda floja sin red de seguridad. Y cuando tienes una sociedad donde la mayor y vale might, cualquier, piquia brisa, se convierte en un huracán. Ahora, imagine qué pasa si esa brisa se convierte una tormenta real para el 2026. Imagine un escenario donde las tasas de interés no bajan como todos esperan, sino que se mantienen altas, o peor, suban por la inflación. Se niega a morar. ¿Qué pasa con ese 1.13 billones de deuda cuando el interés pasa del 15% al 25% o 30%? Se convierte una soga al cuello
es mighty mai, ticas b tuanisica, y como sempre digo. Sino, entiendes el poder del inters compuesto, lo pagars y esta gente, lo ve pagar con sangre, recuerdo cuando era joven Omaha, mi abuela mi, en si el valor de la independencia. No se trataba de tener yates o aviones privados. Se trataba de no tener QP federal nada, a nadie, de tener ese dinero, de vete al diablo guardado. Hoy en día, la gente ha olvidado, esa disciplina, han olvidado, que el invierno siempre, lega después del verano. Siempre, y me temo que el invierno que se acerca, en 2026 va a ser largo y frío, hablamos de la inflación, ese ladrón silencioso. Ustedes ven los enmeros, avichels y dicen, o este bajando, pero vayan al supermercado vayan a la gasolinera. La realidad, es que el poder adquisitivo del dólar, se está derritiendo como un cubo de hielo en el desierto. Y esto es algo que las democracias tienden a hacer, es políticamente imposible para un político decir, tenemos que gastar menos. Tienen que sufrir un poco ahora para estar mejor después. No, eso no gana votos. Lo que gana votos es imprimir dinero. Y cuando imprimes dinero sin respaldo, estés robando a los ahorradores. Y estés robando a la gente prudente para financiar a los imprudentes. Si proyectamos esto hacia el 2026, veo un escenario donde la clase media, la columna vertebral de este país y de gran parte del mundo occidental, podrá ser prácticamente aniquilada. No es una exageración si tienes una inflación acumulada, real no la que te dice el gobierno, sino la real, del 2030 o 40% unos pocos años y tus salarios. No suben al mismo ritmo, TESDS empobreciendo cada día que vas a trabajar. Es como correr en una cinta que va cada vez más típido, solo para cuidarte en el mismo lugar. Y eventualmente he escuchado historias de gente cuya se recurriendo a métodos desesperados. Gente que usa servicios de compra ahora y paga después para comprar compra. Se dan cuenta de la locura que es eso. Financiar una hamburguesa a 3 meses cuando llegamos a ese punto. Sabemos que el sistema está podrido. Y cuando el sistema se rompe rápido. Recuerdo la crisis de 1973 y 1974. Yo estaba CV mi propia cartera de inversiones. Que sur un 50%, la mitad de mi dinero, puff, desaparecido en papel, saben cortijais, nada absolutamente, nada comporiams. Poro la gente hoy, no tiene easy temperamento. Hoy con estas aplicaciones en sus teléfonos, con toda esta información en til bombard, en de los las 24 horas, entran en pánico al instante. Si en 2026 vemos una crisis de liquidez, donde los bancos digan basta, no menos cierre dido, o peor, donde los bancos congelan las cuentas. YCRI and me. Ha pasado antes y pude pasar de nuevo. Veremos casas en calls. Y no me hagan. Empezar con el tema de los bancos. Siempre he dicho que no se puede confiar en los banqueros para que se controlen a sí mismos. Son como adictos a la heroína.
Si les das la oportunidad de apalancars, de tomar riesgos estúpidos con el dinero de otros para obtener bonos gigantescos, lo harán. Lo hicieron en 2008 y, aunque pusimos algunas reglas nuevas, la creatividad de Wall Street para encontrar nuevas formas de hacer estupidez infinita. Estoy viendo cielos de tensión en el sistema bancario que me recuerdan a los creados en una prisa antes de que reviente. Los bancos regionales están llenos de préstamos inmobiliarios comerciales, edificios de oficinas vacíos porque la gente trabaja desde casa, centros comerciales fantasmas porque todos compran en línea. Esos préstamos van a vencer pronto, probablemente already 2025 o 2026. Y envía refinanciar esos edificios vacíos a tasas de interés altas nati. Eso es un agujero negro de miles de melones de dólares en las balances de los bancos. Y cuando esos bancos empiezan a fallar, el gobierno tendrá que elegir o dejar que todo colapse o imprimir trillones de dólares disparando la inflación a la estratosfera. Un panorama sombrío side pero como siempre digo, prefiero ser un pesimista que tiene razón un optimista que pierde todo su dinero. La inversión exitosa, la vida exitosa, se trata de reconocer la realidad, por fe que sí, y actuar en consecuencia. También hay otro factor, algo que llamo un efecto Lollapalooza. Es un tutuno que uso cuando en múltiples fuerzas acti en a la misma dirección al mismo tiempo, creando un resultado no lineal, un resultado explosivo. Piensen en esto, tenemos la duda masiva, tenemos la masitia persistente, tenemos la inestabilidad bancaria y, encima de todo eso, tenemos la disrupción tecnológica. Bonde que he visto en mi vida. La inteligencia artificial, ahora, no me malinterpreten, me encanta la ingenier. A mí encanta la ciencia. Pero la velocidad, el que esto sus, sucediendo va dislocar el mercado, laboral de una manera que no estamos preparados para manejar. Estamos viendo el surgimiento de lo que llaman la economía gig el trabajo precario impulsado por ella. Para 2026, es muy probable que muchos de esos trabajos de clase media, de los que hablábamos, contadores, abogados, junior, redactores, analistas de datos básicos, son hechos por software. Entonces, ¿qué pasa cuando combinas a una población endeudada hasta las cejas, con un costo de vida disparado, y de repente sus empleos seguros desaparecen o sus salarios se reducen porque una mancuena, lo hacemos barato, teens un barrel de pólvora, social, teens a millones de personas que pensaban que estaban seguras, dendos cuenta de que son obsoletas. Eso genera ira y eso genera inestabilidad política. Y la inestabilidad política es veneno para los mercados financieros. He visto si seguimos las sociedades cambian. He ledo sobre la República de Weimar en Alemania. La gente olvida que antes de Hitler, Alemania era una de las naciones más cultas y avanzadas de Europa, pero destruyeron su moneda. La inflación destruye los ahorros de la clase media. La gente decente que segue a las reglas cuando destruyes los ahorros de la gente. Decente, la gente decente. Buscan hombres fuertes,
buscan soluciones magicas, buscan culpables, y eso es peligroso. No estoy diciendo que vamos a tener un dictador en 2026, pero estoy diciendo que el tejido social se está desgarrando. Veo elemento de la delincuencia en las grandes ciudades. Veo tiendas cerrando porque el robo es tan alto que no es rentable operar. Saben que es eso. Es el colapso del contrato social bifidicico. Si no puedes operar una farmacia o una tienda de comestibles, sin que te roben todo el inventario, no tienes una economía. Tienes anarquía. Tienes anarquía. Y el capital es cobarde. El dinero ho. Y de la anarquía. Así que estén sentados a pensando que piden seguir, haciendo lo mismo que han, hecho en los últimos 10 años, comprar el CNSS en P500 ciegamente, comprar criptomonedas porque su primo se lo dijo, o comprar casas con dinero prestado, esperando que suban eternamente. Tengo malas noticias para ustedes. Ese juego se acabó. Las reglas han cambiado. Lo que funciona en entorno de tasas cero y paz social relativa. No funcionar en entorno de escasez de capital. Conflicto y desorden. Pero aquí está la buena noticia. Y siempre hay una buena noticia para el inversor. Racional el cost crea oportunidades. Cuando los demás pierden la cabeza, es cuando te puedes encontrar valor real. Cuando todo el mundo esté vendiendo porque tiene miedo que el mundo se acabe es cuando puedes comprar activos maravillosos a precios de ganga. Pero para hacer eso necesitas dos cosas. Necesitas liquidez, efectivo, dinero contante y sonante, y necesitas el temperamento para actuar cuando te tiemblan las manos. La mayor de ustedes no tendrá ninguna de las dos cosas. La mayor estar demasiado endeudada para comprar algo, o demasiado aterrorizada para actuar. Pero si me escuchan, si realmente entiendo que estoy tratando de decirles hoy, pueden prepararse, pueden construir su propia arca antes de que empiece a lover, porque de genme, decirles via a lover. Quiero que piensen en su propia situación financiera, ahora mismo. No me importa cuánto ganan. Me importa cuánto garden. Me importa si están viviendo por debajo de sus posibilidades. Si están gastando todo lo que ganan hoy. En 2023, están caminando desnudos hacia una tormenta de nieve. La primera regla de la inversión es no perder dinero. Y la primera regla de la vida es no ponerte en una posición donde estés obligado a hacer cosas de pidas, porque necesitas dinero desesperadamente. En la próxima parte de esta charla, quiero entrar en detalles. Quiero hablaros de donde veo refugio. Quiero hablaros de qué sectores van a sobrevivir y chulos van a morir. Porque no todo está perdido. Hay negocios, hay industrias, que son como cucarachas, sobreviven a todo, sobreviven a la inflación, sobreviven a la guerra, sobreviven a la estupidez de los políticos. Y si son inteligentes, ahí es donde ponderen su atención estén listos para escuchar la verdad dura, y sin adornos sobre de poner su dinero cuando el mundo parece siendo al infierno. Porque eso es lo que vamos a discutir a continuación. Vamos a hablar de fosos económicos reales, no de las fantasías tecnológicas que les venden a televisión.
Vamos a hablar de lo que la gente necesita, no de lo que quiere, permítanme tomar un sorbo de agua antes de continuar. Porque lo que viene es importante. Muy importante. Aquí estamos de nuevo. Si todos siguen, aquí después de todo lo que les. Dije en primera parte. Eso dice algo bueno sobre su temperamento. La mayoría de la gente, al escuchar verdades incómodas, simplemente, se tapa los oídos, y corre a buscar consuelo en alguna distracción barata. Pero ustedes se quedarán. Y eso es bueno, porque ahora que hemos diagnosticado la enfermedad, esa tormenta perfecta de duda, inflación y desorden social que veo venir para 2026. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar de supervivencia. Y metias que supervivencia de prosperidad en tiempos de caos. Mucha gente piensa que invertir se trata de ser brillante, de tener un coeficiente intelectual de 180. De genmi decirles un secreto. Warren y yo no somos prodigios de la inteligencia. Somos prodigios de la disciplina. Y sobre todo, somos expertos en evitar la estupidez. En un mundo donde tratan de ser listos. Tratar de no ser estafetado te da una ventaja. Increíble. Entonces, séptimo no somos. Estafados cuando el mundo financiero. Volvamos a lo básico. Volvamos a lo que yo llamo las necesidades innegociables. Piensen en el 2026. Imagine que la inflación esté al 15%. Hay disturbios en las calles, los bancos han cerrado. El grifo del crédito. Que va a dejar de hacer. La gente. Dejar de comprar el último iPhone cada aco. Dejar de ir restaurantes caros. Dejar de comprar ropa de diseñador. Dejar de viajar a Europa. Pero, saben que no. Pueden dejar de hacer. No pueden dejar de encender la luz. No pueden dejar de calentar sus casas. No pueden dejar de comer lo bufetico. No pueden dejar de necesitar atención telemónica. Aquí es donde entra mi sector favorito para tiempos difíciles, la energía y los servicios, pifordos, utilities. Recuerdo cuando compramos Mid-American Energy. Muchos en Wall Street bostezaron. Decano Charlie SOS burrito. Los retornos estén regulados. No vas a hacerte rico rápido. Y tienen razón. No te haces rico rápido. Pero te haces rico seguro. Y en un mercado bajista, seguro es la palabra, en un sexy del diccionario. Myron, hay una realidad física que los políticos y los soadores, verdores, a menudo ignoran. La civilización moderna se basa en energías y cortas la electricidad. Volvemos a la edad media, unas pocas horas. Literalmente, he visto si demonizan los hidrocarburos. El petróleo y el gas dicen que debemos deshacernos de ellos mañana. Eso una locura. Es una estupidez de primer orden. Los hidrocarburos son, en mi opinión, tan preciosos como la capa superficial del suelo de Iowa. Son una reserva de riqueza, química y energética increíble. Para 2026, si la crisis golpea, la demanda de energía no va a desaparecer. De hecho, si la inestabilidad geopolítica continúa y viendo el mundo hoy, apostar a QTY, el precio de la energía, segura y confiable se dispara. Las empresas que poseen en la infraestructura, los oleoductos,
las redes electricas, las plantas de generación. Esas empresas tienen un poder de fijación de precios que casi nadie tiene. Son monopolios naturales. Si yo tuviera que apostar mi vida a una inversión para los próximos 10 años, no serían una startup de Silicon Valley que promete colonizar Marte. Será una empresa que lleva electricidad a tu casa en el medio este. Porque pays lo que pays con la guía, pays lo que pays con el titular, TESA pagar esa factura de luz, es lo primero que pagas. Eso un foso defensivo, amo los fosos. Ahora, hablamos de otro tipo de energía, la energía humana, la comida, pero no cualquier comida. Hablamos de la eficiencia brutal. Hablamos de Costco. Saben, he sido director de Costco durante muchos años. Tengo una admiración casi religiosa por su modelo de negocio. Si el 2026 trae la recesión económica que temo, donde la clase media se ve obligada a contar cada centavo, a de creen QRN, no irán a Whole Foods, a comprar huevos orgánicos, a titulares, irán a Costco a comprar papel higiénico y palo, asado. Costco es una muy buena desediada para una sola cosa, entregar valor al cliente. Eliminan todo lo superfluo. No gastan en publicidad. Sus almacenes son fios pisos de cemento. Luces industriales, pero sus precios son imbatibles. Tienen algo que es oro puro. En tiempos de desconfianza. La confianza del cliente. Cuando entras a Costco, sabes que no en este fondo. Sabes que han negociado hasta la muerte con sus proveedores para darte el mayor precio posible. En una economía inflacionaria, esa confianza vale más que cualquier balance contable. La gente se refugia en la calidad, a bajo precio, Costco, Walmart, quizzes algunas cadenas de descuento duro, esos son los ganadores, cuando el cinturón. Esa aprieta, son los cucarachas del retail, nucleares resistentes, imposibles de matar. Mientras las boutiques de lujo cierran, los centros comerciales mueren, Costco seguirán vendiendo. Porque en tiempos de crisis, la bifia squida de valor se convierte en instinto de supervivencia, hay otra industria que la gente odia. Pero que essential. Los seguros. Warren y yo construimos Berkshire Hathaway sobre la espalda de los agarradores. Geico National Indemnity. La magia no está solo en asegurar coches o casas. La magia está el flotante, el dinero que los clientes nos pagan hoy en primas, que nosotros no tenemos, que devolver en forma de reclamaciones, hasta dentro de un tiempo, a veces, mucho tiempo. Mientras tanto, ese dinero es nuestro para invertirlo, es dinero gratis. Pero cuidado, el negocio de los seguros, es peligroso, es BCC, ser estúpido, es fácil infravalorar el riesgo para conseguir más clientes. Muchos lo hacen, cuando llega el huracán, cuando llega la catástrofe. Esos aseguradores, estúpidos quebran. Escuchaste el secreto. Cuando los competidores estúpidos quebran, los precios de los seguros suben. El mercado es endurece. Los que sobrevivimos, los que fuimos prudentes, ganamos fortunas.
Si para 2026 vemos un colapso en los mercados de crédito, tener efectivo generado por el flotante de seguros, es como tener agua en el desierto, mientras otros venden activos a precios de remate porque necesitan liquidez. Las aseguradoras bien capitalizadas están comprando. Es el ciclo de la vida financiera. Los débiles mueren, los fuertes se hacen más fuertes. Así que buscan aseguradoras con una cultura de disciplina fanática. Eviten las que crecen a rápido. Inseguros. El crecimiento a rápido suele ser sinónimo de suicidio futuro. Ahora, dime tocar un tema controvertido. La tecnología. Yesati, que parezco, un dinosaurio. No uso TikTok. No me interesa el metaverso, pero no soy ciego entiendo que la tecnología cambia el mundo. El problema es saber quién gana dinero con ese cambio. En la fiebre del oro, la mayor de las mineras murió pobres. Los que se hicieron ricos fueron los que vendí en los palas y los jeans. Myron Apple. Al principio Warren yo no le tocábamos. No entendimos la tecnología, pero luego me di cuenta de algo. Apple no es una empresa de tecnología. En el sentido tradicional. Es una empresa de consumo masivo. Es una marca de lujo que la gente considera una necesidad bifuriesica. He visto a gente con dificultades económicas, que apenas pueden pagar el alquiler, pero tienen el último iPhone. Su conexión con el mundo. Su estatus. Su cimera. Su televisor. Su banco. Todo en su bolsillo. El ecosistema de Apple es uno de los fosos más poderosos de la historia. Una vez que estés dentro, es muy doloroso salir. Y tienen el poder de subir precios. Si la inflación sube, Apple sube el precio del iPhone. Y la gente lo paga. Eso es poder. Y en mundo digitalizado, las empresas que controlan la infraestructura de nuestra vida digital son las nuevas utilities. Microsoft, Google, Apple son los ferrocarriles del siglo XXI. Pero hoy tienen que comprarlas a un precio razonable. Ninguna empresa vale un precio infinito. Incluso las mayores pueden ser una mala inversión si pagas demasiado. Y hablando de ferrocarriles, no olvidemos los ferrocarriles de verdad. BNSF compramos todo el ferrocarril. Por Quark. Porque no puedes construir uno nuevo. Intenta conseguir los permisos hoy en día para construir una línea de tren a través de Estados Unidos. Es imposible. Nadie lo hará. Que tenemos un activo irreemplazable. Mueven la carga de manera más eficiente que los camiones. Un mundo donde el costo del combustible sube la eficiencia importa. Los trenes son los reyes. Son las arterias de la economía industrial. Si la economía se ralentiza en 2026, los trenes sufrirán un poco, sidewine pero no van a desaparecer. Seguirán moviendo el grano, el carbón, los coches, son activos reales, tangibles, productivos, ven el patrón acquire, energía cómoda barata, seguros disciplinados, infraestructura digital, dominante. Ferrocarriles cuotidian on caminen, son aburridos, no son sexes. No vas a presumir una fiesta de citel, diciendo que tienes acciona
Compia dia de electricidad, o de un vendedor de palos asados. Pero estas son las empresas que seguirán a cuando el humo se disipe. Ahora, de timi de searles cuenta no tocara, ni con un palo de 3 metros, especialmente si nos dirigimos a un escenario de crisis en 2026. Criptomonedas, lo hidico 1000 veces y lo dardan a vez manas, aunque me odian por ello. Es veneno para ratas al cuadrado. Es una especulación seden. In este pida disfrazada de innovación. No produce nada. No genera flujo de caja. Su cínico valor es esperar, que alguien minus este pido QTI, te lo compre miles, caro en tiempos, de dinero fácil. Estas tonter, es florecen, pero cuando liquides, se seca, cuando el miedo se apodera del mercado, estos activos especulativos, sin valor intrínseco se van a cero. O muy cerca de cero. No confía en su futuro financiero, a un algoritmo que no entienden, y que no produce nada tangible. También evitar los bancos de inversión altamente apalancados y las instituciones financieras opacas. Esos lugares donde creen derivados complejos. Warren los llama armas financieras de destrucción masiva. Yo los llamo cosas que explotan en tu cara. En 2026, si hay estras en el sistema. Esos derivados son donde se esconder en las pérdidas masivas. No quiere ser dueño de la bomba cuando explota. Y por timo, eviten las empresas que no ganan dinero, parece obvio, verdad. Pero durante los últimos 10 años, hemos visto empresas valoradas en miles de millones que pierden dinero cada trimestre. Uber, WeWork, y tantas otras. El mercado las amaba por crecimiento. El crecimiento es lo único que importa. Dequen va al final del DTA, un negocio tiene que generar efectivo. Tiene que poner dinero en tu bolsillo. No sacarlo. En una recesión, el mercado deja de pagar por promesas de beneficios futuros y empieza a exigir beneficios presentes. Si tu empresa necesita pedir prestado constantemente para sobrevivir, y las tasas de interés estiven al 10% o 12%. Estés muerto. Así que mi consejo para construir su cartera de supervivencia para 2026 ESAT busquen flujos de caja robustos. Busquen empresas que no necesitan mucho capital nuevo para seguir funcionando. Busquen productos que la gente necesita desesperadamente, no que simplemente desee. Y sobre todo, busquen un precio justo. Recuerdo una frase que siempre uso, el gran dinero no está en la compra y la venta, sino en la espera. Esta es la parte menos difícil. Imagine que han identificado estas empresas maravillosas. Tienen su lista. Y ahora llega 2026. El mercado cae un 40%. Los titulares de las noticias dicen que es el fin del capitalismo. Sus amigos están vendiendo. Todo su instinto animal les grita. Cora, salva lo que puedas. Es donde se define su destino. Si pueden tener la disciplina de cuidarse quietos, de mirar esos precios rojos y verlos, no como una pérdida, sino como una averta, entonces ganar sen. Tienen que decirle lo que yo llamo
Ana red de modelos mentales, tienen que entender la historia. En el siglo XX pasamos por dos guerras mundiales, una gran depresión, varias pandemias, la guerra fuerte, la crisis de los misiles, la renuncia de un presidente, y a pesar de todo eso, el índice Dow Jones PCD 66, AMISD 30,000. El progreso humano, impulsado por el interés propio y la tecnología, y es una fuerza imparable a largo plazo, pero el camino no es una línea recta, el camino es lleno de baches, principios y trampas. El A2026 Padar de Sarano de esos grandes principios. Me gustará contarles una historia personal sobre la paciencia y la convicción ocurre con blue chip stamps. Era un negocio que estaba muriendo. Los celos de comercio pero tenía mucho efectivo. Usamos easy efectivo para comprar candies, para comprar Buffalo News. Transformamos algo que estaba muriendo en imperio. A veces, la oportunidad no parece una oportunidad. Parece un problema. Pareció un desastre. En la próxima y nel tema parte de nuestra charla, quiero hablarles de algo más profundo que el dinero. Quiero hablarles de la mentalidad. Decidimos estructurar su vida para ser antifrágiles, porque nada sirve tener un portafolio de acciones. Perfecto si su vida personal es un desastre. Vamos a hablar de la ingenier, de la vida al estilo Munger. Vamos a hablar de sisimo, invertir en ustedes mismos. La técnica inversión que la inflación no puede tocar. Y también quiero darles unas palabras finales sobre lo que espero del futuro de la humanidad, MDS all de los mercados, porque al final de TIWA, todos estamos en el mismo barco. Preference, porque vamos a cerrar esto con las lecciones importantes, las que me gustar, a que grabaron en piedra. Aquadra estamos en la recta final. Hemos hablado del desastre que se avecina, de esa tormenta perfecta, de duda y desorden, que poder a golpear en 2026. Hemos hablado de dónde esconder el dinero de esos refugios seguros, como la energía, los seguros y el consumo, BP QA. Resisten cualquier, pero saben, se solo se leven, consejos financieros, de esta charla, haber fracasado, yami edad. No me gusta fracasar, porque la verdadera riqueza, la que te permite dormir por las noches mientras el mundo arde, no está tu cuena de corretaje. Este en tu cabeza. Quiero hablarles de la ingenier, de la vida, decisimo construirse a uno mismo para ser indestructible, porque digenme de serles algo, el mercado puede quitar tu dinero, a la inflación puede comerse tus ahorros, un gobierno estúpido puede confiscar tus activos, pero nadie, absolutamente nadie, puede quitar lo que has aprendido. Nadie puede quitarte tu capacidad de pensar racionalmente cuando todos los demás estén perdiendo la cabeza. La mayor inversión que pueden hacer, y esto es muy cierto, ahora que nunca, es en su propia capacidad de generar valor. Benjamin Franklin, my HRO lo sabía. Fiel dixia qa aniversain, en conocimiento pegadra, el mayor inertias, y ten razón Myron, el mundo laboral de hoy. Myron esa inteligencia,
Artificial deleque, todos hablan, va haber con la mediocridad. Si tu trabajo consiste en mover, papeles de un lado, o en otro, o en repetir tareas que una muquina puede hacer, hasta en peligro. Para 2026, la competencia va a ser brutal. La gente que solo sabe hacer una cosa, y esa cosa es fácil de automatizar. Se va a quitar. ATRS quitar ATS la solución. Converters una manquina de aprendizaje continuo. Yo tengo 99 iOS y sigo leyendo. 3 o 4 periódicos al día. Sigo leyendo libros de física, de biología, de historia. Porque el mundo es un sistema complejo, todo este conectado. Si solo sabes de economía, eres como un hombre con un martillo. Para ti, todo parece un clavo. Y terminas golpeando el dedo. Necesitan desarrollar esa red de modelos mentales de la que siempre hablo. Tienen que entender, CCMO funciona, la psicóloga humana para no ser manipulados por el miedo, la codicia. Tienen que entender la probabilidad bibuasica, para no apostar su vida en juegos, donde las probabilidades están su contra. Tienen que entender la historia para saber que esta vez no es diferente. Si logran dominar estas herramientas mentales, se vuelven raros, se vuelven valiosos, y en una economía de mercado, la rareza y el valor son los únicos escudos reales. Contra la pobreza, son el tipo de persona que puede resolver problemas difíciles, son el tipo de persona en la que otros confían. La confianza es un activo, escaso hoy en día. Si eres centigro, si cumples tu palabra, si eres racional, la gente te buscar, el dinero te buscar. Ahora dante en mí, tocar un tema delicado. Una de las razones por las que veo tanta infelicidad hoy, y por las que creo que el 2026 será socialmente explosivo, y es por la brecha entre la realidad y las expectativas. La gente espera que la vida, CFSC SIL, esperan que el gobierno resuelva todos sus problemas. Esperan rendimientos del 20%, esperan jubilarse a los 40 años y vivir en la playa. Eso es veneno, y esas expectativas irreal son la receta perfecta para la miseria. Mi vida no ha sido fácil. Entré un hijo, mi divorcié cuando eso era un estigma terrible. Estuve arruinado. Perdí un ojo por una cirugía. A chapucero y el dolor fue tan intenso que pensé que me volver a loco, pero nunca me permit sentirme una víctima. Nunca. Porque la autocompasión es el sitio más destructivo que existe. No resuelve nada y te paraliza. Si quieren sobrevivir, a lo que bien tienen que bajar sus expectativas y subir su resiliencia. Tienen que aprender a amar el proceso de luchar y superar obstáculos. Tienen que adoptar el estoicismo. Si en 2026 su portafolio se un 50%, no Lauren digan, bien, esto es parte del juego. Sabe esto podía pasar. Tengo mi plan. Voy a seguir adelante. Hay una frase que tengo grabada en mi escritorio es por problemas. La vida es una serie de problemas. Y tu trabajo es resolverlos y seguir adelante. Si adoptan esa actitud,
nada puede romperlos. Si adoptan la actitud de que el mundo les debe algo, el mundo los aplastar, y quiero hablar de algo más es la envidia. Veo que la envidia es el gran motor de la economía moderna, y también su gran destructor. La gente no quiere ser rica, quiere ser más rica que su vecino. Quieren lo que ven Instagram, eso es una locura, es una carrera que no puedes ganar. Siempre habrá alguien más rico, más joven, más guapo. Si logran eliminar la envidia de su sistema operativo mental, tendrán una ventaja enorme. Viven dentro de sus posibilidades. No es en dudar para impresionar a nadie, acumular en capital. Y cuando llegue la crisis en 2026, mientras sus vecinos envidiosos estén perdiendo sus casas y sus coches de lujo, ustedes estarán tranquilos, con liquidez, listos para comprar. La envidia es el impuesto money es estúpido que se puede pagar. No lo pagan. Quiero contaros una última historia, algo que ilustra la importancia de la paciencia y la visión a largo plazo. Hace muchos años joven, si me acerté y me pregunto si mo hacerse rico rápidamente, le dije, hacerse rico lentamente, y es bastante fácil si no eres un idiota y tienes tiempo. Pero hacerse rico rápidamente es muy difícil y muy peligroso. Se fue decepcionado. Probablemente fue a comprarlo o a especular con alguna éxito de moda. Nunca volva saber de several pero hubo otro joven, sentes cachi, empez a ahorrar, vivi sin mate. Leti todo lo que pudo. Inverti en buenos negocios, y no los vende. Pasaron los años, pasaron las crisis, y un día después me escribí una carta. Me dijo, Charlie, tenías razón. No fue emocionante. Fue aburrido la mayor parte del tiempo, pero ahora soy libre. Soy dueño de mi tiempo. Ese es el objetivo. Amigos enviados. La libertad, no los whites, no las menciones, la libertad de decir no. La libertad de hacer lo que crees que es correcto. La libertad de pasar tiempo con la gente que admiras y amas. Miro hacia el futuro, hacia East 2026 y amantías, a pesar de todas mis advertencias, a pesar de todo mi pesimismo, sobre la economía la estupidez, política. En el fondo soy optimista sobre la humanidad. Somos una especie increíblemente adaptable. Hemos salido de las cavernas. Hemos sobrevivido a plagas, a guerras totales, a hambrunas. Y sobrevivimos a la inflación, a la deuda, y a la inteligencia artificial. Saldremos del otro lado, pero no todos saldrán igual. Algunos saldrán más fuertes, más sabios, y más ricos. Otros saldrán rotos. La diferencia está en las decisions que toman hoy. Mañana y el mes que viene. Así que, aqua estia mi receta final para ustedes. Mi testamento de inversión si quieren llamarlo así gastan, menos de lo que ganan. Siempre sin excepciones. Y es la cínica la física de la economía, aquí no cambia, invierten en lo que entienden. Si no pueden explicar si se mueve un negocio, gana dinero en un píporafo simple, no lo comprenden.
Huyan de las modas y los charlatanes, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, y es mentira, tengan paciencia infinita. El dinero se es esperando, no operando. Nunca dejen de aprender. Axi ustens, cada no shuen poco menos sabios de lo que se levantaron, son confiables, su reputación es activo, es valioso. Tarda una vida en construirse, y 5 minutos en distraerse, y por el amor de Dios, no son estúpidos. Eviten los errors, obvios y el cito, leger solo. El 2026 este la vuelta de la esquina, las nubes easy este den juntando. Puden center el viento, cambiando, si prestan atención. No tengan miedo, el miedo paraliza. Tengan respeto por la realidad. Tengan un plan, y tengan fe en el poder del intertiris compuesto, tanto en el ero como en la sabiduría, he sido un privilegio hablar con ustedes. Quizzes no este aqua para ver si se desarrolla todo esto, a los 99 aos, uno no compra pieltenos verdes. Pero espero que mis palabras, nacidas de casi un siglo de errors, y aciertas, les servan de brodula en la tormenta que viene tidenens. Sean Racianos y buena suerte. Levan a necesitar gracias.